Uh, Today topic of discussion antibiotics for anaerobic infection. The learning object is to know the spectrum of activity. Okay, spectrum of activity and major side effect. Major side effect for antibiotics active against anaerobic organism. So major learning object aim. Here we will know the spectrum of activity and major side effect of antibiotics against the anaerobic organism. Anaerobic infection can be divided into two major categories: infection in oral cavity and intra-abdominal infection. In this one, that infection of oral cavity, it include oral, necks and pulmonary space. Bacteria causing this primary first category, okay, include actinomycetes, peptostreptococcus, bacteriitis, then fusobacterium, then prevotella. These are the microbes comes under this first category of infection of oral cavity. Second one is intra-abdominal infection, bacteriides, Clostridium species, Peptostreptococcus and Fusobacterium. These are the anaerobic bacterium causing intra-abdominal infection. Specific anaerobic bacteria are infrequently identified in routine culture. How identified? Routine culture, and when they are antibiotic sensitivity testing is unreliable. Start list of condition in which anaerobes generally be covered even in the absence of growth in culture, and even presence of known other organism, as these infections are frequently polymicrobial. So short list of condition in which anaerobes generally covered even in absence of growth in culture and even in presence of known other organism. Periodontal infection, various infection of the teeth space of the neck and aspiration pneumonia, lungs abscess, empyema, intra-abdominal abscess and secondary peritonitis. Peritonitis. Next, what are the options for antibiotic in this infection? The mechanism of activity, notable adverse reaction, excluding allergy, and some other information for each category of antibiotics. Here we are choosing uh, bacterium. These are the list. Um, Bacteriides, actinomycetes, Clostridium, Peptostreptococcus, microphilic streptococcus. In the case of the first and most option is that antibiotic list. First we selected antibiotic metronidazole. Metronidazole act by creating free radical within the cell. So what is the mechanism of action? Creating free radicals. It is highly active against these bacteriides and the Clostridium, but not active in actinomycetes, peptostreptococcus and microaerophic streptococcus group. Some notable adverse reaction are metallic taste and sometimes called as disulfiram effect. Okay, metallic taste, sometimes called as disulfiram effect. This disulfiram effect, the drugs block the action of the human enzyme act that
acetaldehyde dehydrogenase, which is essential for metabolism of ethanol. As a consequence, patient on metronidazole who consuming alcohol can develop high level of metallic intermediary called acetaldehyde, which causes skin flushing, then tachycardia, that means fast heart rate, headache, nausea, and vomiting. Sometimes within a minute metronidazole has excellent, okay, within a minute it have excellent bioavailability, but unfortunately it has absolutely no coverage of any aerobic bacteria, okay, no coverage of any aerobic bacteria, and therefore should generally not be used as a monotherapy for any other than Clostridium difficile. So this one within a minute it have more bioavailability, but no coverage of any aerobic bacteria, therefore should not recommended for monotherapy except Clostridium difficile. Next category of antibiotic is carbamazepine. Carbamazepine. These antibiotic inhibit, what is the mechanism of action? Inhibit cell wall synthesis. This one active against what are the antibiotics we are given? No. So all the antibiotics. These are the antibiotics, the anaerobic bacterium. So this one active against these all anaerobic bacterium. A notable adverse reaction is lowering the Caesar threshold. Okay, that notable adverse effect lowering Caesar threshold. As a general rule, this impennum and meropenem generally preferred over irritapenum due to slightly bordered coverage through the latter has significant advantages of lowering dosing frequency. So this one lowering dose frequency. General role, imipenem and meropenem generally preferred over irdapenum due to slightly bordered coverage. Through the latter, it has significant advantage of decreasing dosing frequency. Next, combination of beta lactam and beta lactamase. Combination of beta lactam and beta lactamase inhibitor with uni unacin and zuzin. Unacin and zuzin also inhibit cell wall synthesis. This combination of two drugs inhibitor with, okay, this one inhibitor with unizin and zuzin, that mechanism of action, it will inhibit cell wall synthesis and also active against just above all that anaerobic, we know that list. So inhibit all anaerobic bacterium. There are essential with the relatively large number of minor side effect, okay, it having large number of minor side effect also. So it having minor side effect also, but some notable one are thrombocytopenia and acute interstitial nephritis, AIT, which can rarely causes kidney failure. So notable reaction, thermocytopenia and acute interstitial nephritis, AIN,
which can rarely causes kidney failure. Next, fourth drugs, clindamycin. What is the mechanism of action? It inhibit 50s ribosomal subunit. It is generally cover everything. Okay, with the exception that bacteriides, um, frangulate bacteriide frangilis, presented in large number in the gut, often resistant to it. So this bacteriide frangilis presented in gut, so often resistant to it. That clindamycin is frequently cited as the most common cause of Clostridium difficile. Uh, Here that Q6H, that means every 6 hours. Frequently, the dosing frequency may limit complication without patient therapy. So Q6H dosing frequency may limit complication without patient therapy. Next drugs, second generation cephalosporin. What is the it is good for anaerobes. However, they actually not used too much that anyone as their coverage of these bacteriides is variable, and there is not a lot of data about their coverage of anaerobes of that upper airway. Okay, so this one not more data whether it will kill anaerobic bacterium or not, limited data only presented. So next, final drugs name is called as mosifloxacin, which inhibit DNA synthesis, and the only only this methacunone recommended for anaerobic infection, actinomycetes and streptococcus group, but variable coverage of others. So it will control these two group. Other groups it may kill or not. Okay. So all quinones causes QT prolongation may exacerbate myasthenia gravis and causes tenopathy and tendon rupture. The last of which most common in elderly in and those on steroid. This systemic quinone are generally not recommended for children as immature animal model demonstrate they can causes arthropathy. That means joint disease. Now, few more anaerobic antibiotics, pearls of which should be aware. First one is ampicillin and penicillin G are both active against the actinomycete and streptococcus. Then vancomycin against the gram positive anaerobic organism, not in gram negative organism. Then doxycycline, traditionally thought anti-anaerobic antibiotic but active against actinomycetes and clostridium. So doxycycline used for actinomycetes and clostridium. Then chlorophenicol has excellent activity against all anaerobes except clostridium difficile. If we suspect an infection below the diaphragm, metronidazole is preferred. Okay, if we need antibiotic that cover both above and below, you would preferably uh, choose either beta lactamase, then carbenum and moxifloxacin, considered
second line. Okay, these are the things considered second line against perhaps for patient with severe beta lactam allergies. Remember that metronidazole should never be used monotherapy. Instead to combine with some things but that provide excellent gram negative coverage, which frequently ciprofloxacin. So above the diaphragm preferred for clindamycin, below the diaphragm used for metronidazole. Then everywhere we are using these are the drugs. Clostridium difficile is the major cause of infectious colitis. Triggered by antibiotic use, it carried in the colonic flora up to 50 percentage. Then this Clostridium difficile resistant to most antibiotics. Reminder of colonic flora permit Clostridium difficile to multiply and release diarrhea producing toxin. So two most commonly used antibiotics for Clostridium difficile, metronidazole and vancomycin. Metronidazole we referred oral and intravenous, vancomycin referred only orally. Third option we are using iptazoxylin, fitazomycin, fitazomycin. இந்த வீடியோவில் அன்யூரோபிக் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு என்னென்ன ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். இதோட மெயின் எய்ம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இன் திஸ் ஒன் வி வில் நோன் அபவுட் அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி, அப்புறம் வந்து மேஜர் சைடு எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எகெயின்ஸ்டு அன்யூரோபிக் ஆர்கனிசம். நம்ம வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்கிறதுனால அதோட ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குது, அதோட சைடு எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். இதை வந்து அனோரோபிக் பாக்டீரியா வந்து நிறைய லிஸ்ட் இருக்குது, நம்ம செலக்டிவாக தான் பார்க்குறோம். இதில் வந்து 2 இதுவாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று இது ஓரல் பார்ட் அஃபெக்ட் பண்ணுறது, இன்னொரு வந்து இன்ட்ரா அப்டமல் பார்ட்டில் இன்ஃபெக்ஷனை காஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் பாக்டீரியா. என்னென்ன ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டை பார்க்க போகிறோம். செலக்டிவ் ஆன்டிபயோட்டிக் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெட்ரோனிடazole. இது வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து இது வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கலை க்ரியேட் பண்ணும். இது வந்து ஹைலி ஆக்டிவ் இன் திஸ் டூ பாக்டீரியம், நாட் ஆக்டிவ் இன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பாக்டீரியம். இதில் வந்து நோட்டபிள் அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன், மெட்டாலிக் டேஸ்ட் அண்டு திஸ் டைசல்ஃப்ரம் எஃபெக்ட். இதோட ரோல் வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பிளாக் ஆக்ஷன் ஆஃப் அசிட்டால்டிஹைட் டீஹைட்ரோஜினேஸ். இது வந்து மெயின்லி வந்து ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணுற பர்சனுக்கு வந்து இந்த என்சைம் வந்து டீஆக்டிவேட் பண்ணும். அதனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா ஸ்கின் ஃப்ளஷிங் அண்டு ஃபாஸ்ட் ஹார்ட் பீட்டு, ஹெட்டேக், வாமிட்டிங், அது டயேரியா இதெல்லாம் காஸ் பண்ணும். ஆக்சுவலி திஸ் metronidazole வந்து எக்ஸலண்ட், இட் ஹேவிங் எக்ஸலண்ட் பயோ அவைலபிலிட்டி. ஓகே, வித்தின் a minute it having excellent bioavailability, but no coverage of aerobic bacterium. அதனால வந்து நம்ம வந்து மோனோதெரப்பியாக யூஸ் பண்ண முடியாது. செகண்ட் இருக்கிற ட்ரக்ஸ் வந்து கார்பமெனா. இதோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் இன்ஹிபிட் செல் வால் சிந்தசிஸ். இல்லை அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஆல் அண்ட் இது அன்யூரோபிக் பாக்டீரியாவும் இது வந்து கில் பண்ணும். எல்லா அன்யூரோபிக் பாக்டீரியாவும் கில் பண்ணும். நோட்டபிள் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தட் லோவரிங் சீசர் தர்ஸ்ஹோல்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து காம்பினேஷன் தெரப்பியாக பீட்டா லேக்டம் அண்டு பீட்டா லேக்டமிஸ் வி ஆர் யூஸிங். இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இன்ஹிபிட் த செல் வால் சிந்தசிஸ். இட் ஹேவிங் சைட் எஃபெக்ட் ஆல்சோ, கிட்னியை மெயின்லி அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ கிட்னி ஃபெயிலியர். அடுத்து வந்து கிளின்டாமைசின். இது வந்து இன்ஹிபிட் 50S ரைபோசோமல் யூனிட். இது வந்து ஆல் அன்யூரோபிக் பாக்டீரியம் எக்ஸப்ட் திஸ் பாக்டீரியாய்டு. தென் இது வந்து இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து 6 hours ஒன்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம கொடுக்கணும். அது நெக்ஸ்ட் வந்து
The second generation cephalosporin inhibits cell wall synthesis. It is good for all anaerobic bacteria. Then mosifloxacin, it inhibits cell wall synthesis and DNA synthesis. These two that actomycetes and peptostreptococcus வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். அது மற்ற இதுக்கெலாம் வந்து கரெக்டான டேட்டா இல்லை. ஓகே, பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் இருக்குது. QT prolongation, it causes that myasthenia gravis, then tenopathy and tenton rupture. These one not recommended for children. இது வந்து இன்மெச்சூர் அனிமல் ஸ்டடியில் வந்து ஜாயிண்ட் பெயினை ஏற்படுத்தினால நம்ம சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஃபியூ அதர் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆம்பிசிலின் பி, பென்சிலின் ஜி, வான்கோமைசின், டாக்ஸிசைக்ளின் அண்ட் குளோரோஃபெனிகால். Then preferred antibiotic for suspectable anaerobic infection, clindamycin above the diaphragm we are using. Below the diaphragm, metronidazole. All over everywhere beta lactam is carbapenem and moxifloxacin use பண்ணுறோம். இதில் வந்து மேக்ஸிமம் எக்ஸப்ட் கிளாஸ்ட்ரீடியம் டிஃபிசிலி சொல்லியிருக்கோம். இது வந்து என்னென்னா மேஜர் காஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன். Then it carried in the colonic flora up to 50% of hospitalized adult. Then this one will multiply and release diarrhea producing toxin. In the Clostridium difficile ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மெட்ரனிடாசோலும் வான்கோமைசினும். nowadays we are using iftazomycin, fitazomycin, third option. Thanks for watching.